તમને ખાસ પૂછવું હતું કે આપણે આપણા માર્કેટ્સમાં અત્યારે જે કારોબાર ચલાવી રહ્યા છે, ડીઆઈઆઈસ ચલાવી રહ્યા છે, એફઆઈઆઈસનું ઘણું બધું વિડ્રોલ આપણે જોઈ લીધું છે. તમે આ કઈ રીતે રીડ કરો છો? શું તમને લાગે છે કે એ અત્યારે જે વિડ્રોલ થયું છે એ પાછું આવશે ને કેટલા અંશે પાછું આવશે? કારણ કે ગ્લોબલી પણ હવે રેટ્સ વધી રહ્યા છે. તો અગર આપણે લાસ્ટ 6 અને 8 મહિનાના નંબર્સ જોઈએ તો 6 મહિનામાં it has sold, FIIs have sold 1,60,000 crores. 8 months FIIs have sold more than 1,80,000 crores. But what is also important to know, in the exact same period, DIIs have also bought 1,96,000 crores. So આપણે આને કેવી રીતે જોવાનું કે right now obviously with FII selling, sentiment weakening, markets have corrected. But even despite this correction, we have still shown resilience in the market, and that is an important cue કે આપણે genuinely SIP flows અને domestic flows થી આત્મનિર્ભર થઈ રહ્યા છે. અને other than that, see, FII નો જેટલો inflow strong આવ્યો during post COVID with the rate compression cycle, it is but natural કે જેવી રીતે જે સ્પીડમાં પૈસા આવ્યા એવી રીતે એ સ્પીડમાં પૈસા નીકળશે કારણ કે liquidity plug has been pulled out, right? હવે અહીંયાથી purely which economies are more resilient, which economies do better, and how the liquidity regime settles at some point, that will probably decide how FIIs re-enter India. They don't have an option, they eventually have to re-enter. It's only a matter of timing in my view, and I believe they will come back in the visible future of say 1 to 2 years and come back strongly because they also don't have options like India in the world today, at least in terms of emerging markets. સો તો તમને સિદ્ધાર્થ શું લાગે છે લિક્વિડિટી રેજિમ ડોમેસ્ટિકલી કઈ રીતે સેટલ થતું તમે જોઈ રહ્યા છો? I didn't get. Can you repeat? I could not hear. તમે કહ્યું કે લિક્વિડિટી રેજિમ જ્યારે સેટલ થાય એના પર નિર્ભર કરશે એફઆઈઆઈસની એક્ટિવિટી. તમે ડોમેસ્ટિકલી કઈ રીતે એ જોઈ રહ્યા છો? કયા સેટલિંગ કઈ રીતે સેટલ થશે? ઇફ યુ કેન ટેલ અસ. Okay, so I think the rate hikes have actually just begun. So there were two parts to this. First was tapering, and the second part is tightening. Tapering is now behind us. Tightening is now where we are standing. So we are tightening cycle. Mara hisabe, it will continue for the visible future for sure. And at some point, when the rates stabilize, okay, bulk of tightening is behind us. That is when FIIs, DIIs, all the rate adjustments will actually be factored in. And that is when we see that some sentiment could improve and we reach a steady state of sort. Atyare to apne ekdam from a different regime to a different regime, we are in transition, in chaos. So settle thata, digest thata bhi time lagse. That is how I see it. Like, there is no time to it, but over the next 1-2 years, I think we could settle. But our inflation be transitory and transient nathi lagtu, which is a key concern again. So I think we are ready for some choppy times. Absolutely. કારણ કે જે આપણે કહેતા હતા કે વી શેપ રિકવરી આવશે, ઇન્ફ્લેશન વુડ બી ટ્રાન્ઝિટરી. અત્યારે તો એ સિચ્યુએશન આપણે નથી દેખાઈ રહી. મે બી at least the data doesn't suggest that. Exactly. અને at least but the good point is that we are better off than global situation. એ એક બેટર ઓફ સિચ્યુએશન છે. પણ હવે ફ્રોમ યર ઓન આપણે કઈ રીતે અહીંયા હેન્ડલ થાય છે એ પણ જોવાનું રહેશે કારણ કે અત્યારે અહીંયા પણ મોંઘવારી દર વધી રહ્યો છે. પણ સાથે મોંઘવારી દર વચ્ચે આપણે જે જોયું છે કે ગ્લોબલ સિચ્યુએશન ઇઝ ક્વાઇટ વર્સ. પછી ફિનાન્શિયલી હોય કે જીઓપોલિટિકલ ટેન્શન્સ હોય, આપણા માર્કેટ્સ તરત જ રિએક્ટ કરતા હોય છે. અને અત્યારે આપણે જોઈએ તો વી ફોલો ગ્લોબલ માર્કેટ્સ અને એનું રિએક્શન આપણે જોઈ લેતા હોય છે અને ઘણી બધી વોલેટાલિટી આપણે જોઈ છે. હવે આવા સિચ્યુએશનમાં તમે કયા સેક્ટર્સ એવા પર તમે ભાર આપવાનું કહેશો? કારણ કે વી વિલ હેવ ટુ બીટ એવરીથિંગ. વી વિલ હેવ ટુ બીટ ઇન્ફ્લેશન. વી વિલ હેવ ટુ અર્ન ગુડ રિટર્ન્સ આપણા ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાંથી કારણ કે વીલ નીડ ઇટ. તો કયા એવા સેક્ટર્સ તમે જુઓ છો કે જ્યાં અત્યારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટની એક આપણે શરૂઆત કરી શકીએ કે ઇન્વેસ્ટેડ રહેવું જોઈએ? Okay. So I think the way I'm going to strategize this phase and the way we are strategizing this phase is that first be realistic on expectations and assumptions.
We've had 2 excellent years. First is to moderate my expectation. Okay, every year it is not possible and required to earn extremely high returns. That is not possible. In some years, wisdom comes in deciding that I want to focus on capital protection and lose lesser than the market if that's the scenario I'm forecasting, right? In a time like this, the most important thing is honestly asset allocation, and that too dynamically managing that. But if from a pure equity perspective we want to evaluate, the broad theme is what? Pricing power, resilient margin, and inflation proofing. At a portfolio level, this should be the theme that percolates through everything. And how do you really go about building this theme? First is કે rate hike cycle, earning compression cycle માં સૌથી risk પર એક વર્ષ બે વર્ષના perspective થી શું આવી શકે છે? All the stocks that have a derating risk. So first is make sure the stocks that you are entering have extremely comfortable valuations and visible growth. એટલે આપણું derating risk ઓછું થઈ જાય. And now coming to where we find such plays. So right now, all the export and dollar plays which have pricing power. For example, high quality IT, specialized pharma, not generic pharma, specialized pharma, high quality IT, global commodities, not local commodities, and agrochemicals. These are the 4 sectors where we believe that the majority revenue is dollar linked, and these will be resilient in times like this. Tech, because of visibility in demand, despite attrition, demand is very strong. Pharma, because of pricing power and resilient demand. Global commodities, because of, again, strong realization, visible demand outlook, and control on margins. And agrochemicals, because there is a huge agro tailwind and agro upcycle that we are seeing. And we believe some select players would really benefit because the valuations are also extremely comfortable, cash flows are very strong. And overall, we believe the risk reward is extremely favorable in a theme like this. After that, financials is a sector that cannot be ignored given the big weight in the index and the strong underperformance it needs to catch up for the last 2 to 3 years. So we are choosing to stick with extremely well run, efficient, and CASA dominated financials. કારણ કે rate hike cycle માં high CASA will help them navigate and maintain their NIMs much better than banks and financials with a lower CASA ratio. And the third theme we believe which will do very well for the portfolio is telecom and utility type stable businesses with comfortable valuations. So if we broadly understand this, inflation proofing, margin resilience, and pricing power, all of this is built in within the 3 themes I just discussed. And stock selection has to be purely based on visible growth and comfortable valuations. And if a portfolio that is constructed like this will definitely navigate and weather the storm better than a portfolio that does not have these ingredients in place. This is a medium-term view only. સો એસેટ એલોકેશન અને પ્રોપર ડાયવર્સિફિકેશન એક મોટો રોલ પ્લે